Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Īkara, Te Ngeru, me Te Poaka by Aesop. There are three kupu hou in our kōrero. The first kupu is tiwai, and it means trunk, as in the trunk of a tree. Anei te tauira. I topea te tiwai e te tāne. The man chopped down the tree trunk. Our second kupu is mohoao, and it means wild or untamed. Kia tūpato i te rai ona rā, he kararehe mohoao ia. Be careful of the lion over there. It's a wild animal. And our final kupu for today is ipu ipu, which means hollow. You can think about it like an empty container. Kua ipu ipu te paukena. The pumpkin is hollow. Kia are mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hana nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Īkara, te Ngeru, me te Poaka, nā Aesop. Tērā te Īkara, I mahia mai tōna kōhanga I te puhi kai ore ore o tētahi rākau o ki koraua. He ngeru mohoao I noho I tētahi kōhao I te tiwai. I te wāhi ipu ipu I raro I te rākau, noho ai tētahi poaka me ana punua poaka. Me kore ko te ngeru haututu, kua roa pēr te painga o tā rātau nōhanga tahitanga. He oti I tētahi rangi, ka piki ake ia ki te Īkara, ka mea atu ai. E hoa, kua ki te rānei koe I tā te poaka o raro, e mahina? Hei tāku e oke ana ia, kia keri keri haere, e hinga ai te rākau nei, tō tāua kāinga nei. Ā, ka hinga ana te rākau, ka kai ia I a tāua nohi nohi. Nā tēnei, I mataku pai te Īkara. Ā, ki hai ia mō te puta I tōna kāinga, kei hinga te rākau I tōna tamōtanga. Ka konihi iho te ngeru tinihanga ki te poaka, ka ki atu ai. Whakarongo mai e hoa, I nā pō, rongo ai au I tērā manu koraua, te noho ai I runga rawa. E meana ki ana nohi nohi, hei tāu putanga haere ake nei, kai ai rātau I tētahi o au punua poaka, hei kai o te pō. Arā te poaka, kua tino ohorere I tēnei, kaore hoki ia mō te puta I tōna kāinga. Ka pērā rawa te kino haere o te wehi o te Īkara me te poaka, ka mate kai āraua nohi nohi. Nā wai ka huri hei pārurenga e kainga ai e te ngeru me ana punua. Ko te kiko o te kōrero, kua kino kē atu te nui rawa o te whakapono, tērā I te iti rawa. The Eagle, the Cat and the Sow by Aesop. An eagle had built her nest in the top branches of an old oak tree. A wild cat dwelt in the hole in the middle, and in the hollow part at the bottom lived a sow with her whole litter of pigs. They might have remained there long in contentment, but the cat, bent upon mischief, climbed up one day to the eagle and said, "Neighbour, have you noticed what the old sow who lives below is doing? I believe she is determined upon nothing less than to root up this tree, our abode, and when it falls, she will devour our young ones." This put the eagle in a great fright, and she did not dare to stir from home lest the tree might fall in her absence. Creeping down to visit the sow, the wily cat said, "Listen to me, my friend. Last night I overheard that old bird who lives over our heads promise her young ones that the very next time you went out, they should have one of your dear little porkers for supper." The sow, greatly alarmed in her turn, dared not quit her hollow. The mutual fear of the eagle and the sow became so great that they and their young ones
were actually starved to death and fell prey to the designing old cat and her kittens. The moral being, too much belief is worse than too little. Tēnā rawa atu koe I taue whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of all the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all the Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It really helps small podcasts like this to grow. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. If you're interested in the Patreon subscriptions, head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about them. They start at just $6. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa maa.